We will look at a poem. The title of the poem is If They Come For Us, and it is written by Fathima Asghar. Now, this is a poet with one of her books. Fatima Asghar's parents were young children during the partition of India. Her mother was from Jammu and Kashmir and moved to Pakistan during the partition. And her father was already in Pakistan. So her father was a Pakistani and her mother during partition moved from Jammu and Kashmir to Pakistan. Both these families immigrated to the United States of America for a better life. So when they were children, their families, like Fatima Asghar's parents, when they were children, they had moved to United States of America. Asghar was born in USA. Both her parents died when she was 5 years old. She has written about it in one of her poems titled Lullaby. So it's I couldn't find like how exactly they died, but she has referred to it in one of her poems. And in most sources, it is this is stated that when she was a small child, both her parents died. Now we can look at the lines of her poem Lullaby, in which she talks about her parents' unfortunate death. Lullaby. Now, these are some of the lines from that poem. When the sadness comes, my sister tells me a story. A man was buried in Pakistan, a woman buried in New York City. When we sleep, they wake, opposite sides of the world. That's how the poem starts. So I think her father was in Pakistan at the time and he died there, and her mother died in New York City when she was a child. Fatima Asghar is a poet, director, and screenwriter. Along with Sam Bailey, she wrote the Emmy-nominated web series Brown Girls. This web series was quite popular and it got an Emmy nomination. Now we look at the work If They Come For Us. There is a book called If They Come For Us, and the poem's name is If They Should Come For Us. Okay, so there's a difference there. Bookinde perana If They Come For Us, and the poem's title is If They Should Come For Us. In YouTube, you can find a reading of If They Should Come For Us, this poem, which is from this book titled If They Come For Us, but in the author's voice itself. Fatima Asghar herself has read the poem, and it is there in YouTube. If you want, you can listen to that. If They Should Come For Us. I'll just read it out to you by Fatima Asghar. So naturally, what are the things that she could have written about? You know, she was the daughter of a Pakistani man and also a Pakistani mother. She had actually moved to Pakistan during the time of partition, and then she moves to United States of America, and during that time her father dies in where Pakistan, and her mother dies in New York City, and she grows up in America, and she realizes, of course, the immigrants realize as they grow older, if they are children, that they are not like the rest of the majority population, that there is a difference, and they often struggle with concepts of identity, belonging, and so on. So these are the kind of themes that we can see in her poem. So if they should come for us. If they should come for us എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, something coming for you means something coming to get you. ഓക്കെ, വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഫ് ദേ കം ഫോർ അസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സം ട്രബിൾ കമ്മിങ് ടു അസ്, അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സം ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിൻ ടു ഗെറ്റ് യു, അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇഫ് ദേ ഷുഡ് കം ഫോർ അസ് ബൈ ഫാത്തിമ അഷ്ഗർ. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ലൈൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. These are my people and I find them on the street and shadow, through any wild, all wild, my people, my people. A dance of strangers in my blood, the old woman's sari dissolving to wind, bindi, a new moon on her forehead. I claim her, my kin, and sew the star of her to my breast. The toddler dangling from the strotter, hair a fountain of dandelion seed. At the bakery, I claim them too. The Sikh uncle at the airport who apologizes for the pat down the Muslim man who abandons his car in a traffic light, drops to his knees at the call of the azan, and the Muslim man who sips good whiskey at the time of Maghrib, the lone kala at the park,
pairing her kurta with crocs. My people, my people. I can't be lost when I see you. My compass is gold, is brown and gold and blood. My compass, a Muslim teenager, snapback and high tops grazing the subway platform. Mashallah, I claim them all. My country is made in my people's image. If they come for you, they come for me too. In the dead of a winter, a flock of aunties step out on the sand, their dupattas turn to ocean. A colony of uncles grind their palms, and 1,000 jasmines swell the air. My people, I follow you like constellations. We wear the glass smashing. We hear the glass smashing the streets, and nights opening their dark. Our names this country's wood for the fire, my people, my people. The long years we have survived, the long years yet to come. I see you map my sky, the light your lantern, long ahead, and I follow, I follow. സോ ഇതാണ് പോയം. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും, ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. യു എസിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ്സിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരെ കണ്ടിട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ മൈ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ഓൾ മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇഫ് ദേ കം ഫോർ യു ദേ ആർ ഓൾസോ കമ്മിങ് ഫോർ മീ. ഓൾറൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് സെയിങ്. She looks at all these, especially the South Asian peopleനെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരല്ല, ബ്രൗൺ സ്കിൻ പീപ്പിളിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് സം ഓഫ് ദി ഇമേജസ് ദാറ്റ് ആർ ദർ. ദ ഓൾഡ് വുമൺ സാരി ഡിസോൾവിങ് ടു വിൻഡ്. I claim her my kith and kith. Kith means relationship. ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് kith and kin എന്ന് പറയുന്നത്. kith and kin എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ആണ്. സോ ഐ ക്ലെയിം ഹർ മൈ കിൻ. എൻ്റെ റിലേറ്റീവായിട്ട് അവരെ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം, ഓൾഡ് വുമൺ. ദെൻ ദർസ് എ ടോഡ്ലർ. ഒരു ടോഡ്ലർ ഒരു സ്ട്രോളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ സ്ട്രോളർ മീൻസ് ആ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനമില്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട്, ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രോളർ. സോ ഒരു ടോഡ്ലറിനെ കണ്ടു. ഹെയർ എ ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ഡാൻഡലിയൻ. മുടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ. സോ ഡാൻഡലൈൻ സീഡ്സിൻ്റെ പോലെ പറന്ന് നടക്കുന്ന മുടി. ദെൻ ദ സിക്ക് അങ്കിൾ അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട്. ദ മുസ്ലിം മാൻ ഹു അബാൻഡൻസ് ഹിസ് കാർ. ദീസ് ആർ സൈറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ ഷീ ഹാസ് സീൻ ദീസ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി. അസാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം മാൻ ഹി അബാൻഡൻസ് ഹിസ് കാർ അറ്റ് ദ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി പ്രേസ്. Okay, he goes on his knees and he prays there. That is also my people. The Muslim man who sips good whiskey is also my people. There is an old khala at the park. Oh, khala means an auntie. Okay, or an old auntie who is mixing up tradition and modernity. Like she is wearing a kurta. Probably she came from ദിസ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു കുർത്തയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുർത്ത ഇട്ടിട്ട് ഷീ ഈസ് വെയറിങ് എ വെരി ഫാഷനബിൾ ട്രെൻഡി ക്രോക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുർത്തയുടെ കൂടെ ക്രോക്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അവരെയും ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈ പീപ്പിൾ. ഷീ സെയിങ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ മൈ people. When I see you, my compass is brown and gold and blood. So she says that these are all compasses that guides her towards her identity. My compass, a Muslim teenager. All right, or a Muslim teenager, she is claiming that Muslim teenager also. Mashallah, I claim them all. My country is made in my people's image. So she says her country, her feeling of belonging is actually by looking at these people who look like her. All right, and she looks at so many aunties stepping out on the sand and colony of uncles. അവരെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണല്ലോ ഈ ആൻറ്റി അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഷീ സീസ് ഓൾ ദീസ് ആൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് അങ്കിൾസ് ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ മൈ പീപ്പിൾ, ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the long years we have survived, the long years yet to come. I see you map my sky, the light your lantern long ahead, and I follow. So she says, എന്താണ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുവാണ്. I am with you and you are with me, and this is a common community. Now a community feeling in United States. All right, in United States she looks at the brown people who kind of look like her and behave like her and behave like her family. Therefore she identifies with them. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം നമുക്കൊരു ഏലിയനേഷൻ നാച്ചുറലി തോന്നുമല്ലോ. ഈവൺ ഇഫ് വി ഗോ ദെയർ ഫോർ എ ബെറ്റർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ, സംടൈംസ് വി ഫീൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഏലിയനേറ്റഡ്. അവരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ അവരുടെ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രീതികളുമായിട്ട് സാമ്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പം ഷീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ,
So just we look at the interpretation of those lines. The poem If They Should Come For Us belongs to the anthology of poem titled If They Come For Us. Okay, so If They Should Come For Us എന്നാണ് പോയത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ ഷുഡ് കം ഫോർ അസ് എന്നാണ് പോയത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആന്തോളജിയുടെ പേരെന്താണ്? ഇഫ് ദേ കം ഫോർ അസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവരുതേ. ഓക്കെ, ദ ക്ലോസ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ടു ടൈറ്റിൽസ്, വളരെ ക്ലോസ് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് എന്താണ്, ദ വേർഡ് ഷുഡ് ഇസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദ ആന്തോളജി ടൈറ്റിൽ ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയം ഇൻ ദ ആന്തോളജി. ആന്തോളജിയിലാത്ത ആ പോയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ദ പോയം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രീ അൺറൈംഡ് വേഴ്സ്, ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണ്, and is in a single stanza. The whole poem is one single stanza. Stanza ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി റിട്ടൺ ഇൻ ലോവർ കേസ്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വിത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ, ഐ മാത്രം. നോ പങ്ക്ച്വേഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ പോയം. ഒരു പങ്ക്ച്വേഷനും ഇല്ല. The poet's own reading of the poem is available in YouTube. If you want to listen to it, you can listen to it. Okay. Now, നോക്കാം. If They Should Come For Us, Fathima Asghar. If They Should Come For Us by Fathima Asghar explores the themes. So, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് themes, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് major concern എന്താണ്? Such questions can be asked. What is the major concern in the poem? Or what is the theme of the poem? What is she saying in the poem? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. വാട്ട് ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? ഷീ എക്സ്പ്ലോർസ് ദ തീംസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റെസിലിയൻസ്. റെസിലിയൻസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എണീറ്റ് വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റെസിലിയൻസ്. ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു റൈസ് അപ്പ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ഫ്രം എ പ്രോബ്ലം ഇസ് കോൾഡ് resilience. All right, so what are the things that we are looking at in the poem? The poet Fathima Asghar, she looks at the themes of identity, community and resilience through a lens of shared cultural heritage. All right, ഒരു ഷെയർഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് കൂടെയാണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്നത്. സോ ഷീ എസെൻഷ്യലി ലുക്സ് അറ്റ് തീംസ് ലൈക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ഓഫ് ഷെയർഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്. The poem captures the essence of finding. അപ്പോൾ എന്താണ് പോയം ചെയ്യുന്നത്? It captures the essence of finding solidarity and connection among people who share a similar background. Solidarity എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, ഒരു യൂണിറ്റിയുടെ ഫീലിംഗ്. സോളിഡാരിറ്റി ആൻഡ് കണക്ഷൻ എമംഗ് പീപ്പിൾ ഹു ഷെയർ എ സിമിലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ഡൈവേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ്. കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ പോയം ഷോസ് ദ മെനി ഫേസസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷോയിങ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ യൂണിറ്റി. ഓൾറൈറ്റ്, പല ഇപ്പം നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പല ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെനി ഫേസസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷോയിങ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ യൂണിറ്റി. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി താഴെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ദെൽ ബി സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. So either you can write the poem shows the many faces and experiences of South Asian individuals showing the strength and beauty in their unity. Or if you want to make it slightly more beautiful, you can write, Asghar weaves a tapestry of images that reflect the multifaceted expressions of South Asian individuals, underscoring the strength and beauty in their unity. I'm just putting the same thing in different ways. If you want to study a better sentence, you can study this one. All right, ഇങ്ങനെ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് വീണ്ടും 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 വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ you will have a lot of vocabulary and you will also learn to write better. It's the same thing that is written in two different ways. നോക്കിക്കേ, the poem shows the many faces and experiences of South Asian individuals showing the strength and beauty in their unity എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Asghar weaves a tapestry of images that reflect the multifaceted expressions of South Asian individuals, underscoring the strength and beauty in their unity. Okay? Now, our title. The title suggests if they should come for us. അതാണല്ലോ ടൈറ്റിൽ. If they should come for us. A sure threat or persecution. എന്താണ് ആ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു ഷുവർ ത്രെറ്റാണ്. അവർ നമ്മളെ
കൊല്ലാൻ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ, if they should come for us. The title suggests a sure threat or persecution, suggesting a collective and unified response to such an adversity. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ there are many of us എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. The speaker begins by identifying her people. All right, my people എന്നാണല്ലോ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. So she identifies her people as encountered in daily life. The poem is written in a single stanza of 46 lines of free verse. The poem begins with the phrase, these are my people. These are my people എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് താഴോട്ട് അത്രയും കണ്ട ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The speaker of the poem proceeds to describe the people she finds on the streets. റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന പല പല ആൾക്കാരെ, ആ കാഴ്ചകളാണ് പറയുന്നത്. All these people are a dance of strangers in my blood. See, strangers-ഉം blood-ഉം. How can a stranger and you have a blood connection? അങ്ങനെ വരില്ല. സോ അതാണ് ഷീ സേയിങ്, ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ കിൻ മീൻസ് റിലേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ ആണ്. ദീസ് ആർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദെം, വി ഹാവ് എ ഷെയർഡ് ഹിസ്റ്ററി. ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് ഫാത്തിമ അസ്ഗർ പറയുന്നത്. All these people are a dance of strangers in my blood, showing a deep connection to these strangers. So strangers and blood. Throughout the poem, these strangers are referred to as my people. ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയാണ് അവർ മൈ പീപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The old woman in sari with bindi on her forehead, the toddler with flyaway hair, the Sikh uncle at the airport, the Muslim man who abandons his car at the traffic light and drops to his knees at the call of the azan, and the Muslim man who sips his drinks, or the lone kala means auntie at the park, pairing her kurta with crocs. All these are my people according to the poet. സോ ഇതെല്ലാം, ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഓൾഡ് വുമൺ ഇൻ സാരി with bindi on her forehead, the toddler with flyover hair, the Sikh uncle at the airport, the Muslim man who abandons his car at the traffic light and drops to his knees at the call of the azan, and the Muslim man who sips his drinks. ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ people ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Being a South Asian Muslim in America, she identifies with other South Asians and Muslim community of America. She sees all these people as a connected community. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു connected community ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Family, and says that she claims them all. ഇവരെല്ലാവരും I claim them എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. She claims them all. She makes a statement of solidarity. If they come for you, they come for me too. That's a idea. She says that if they come for you, they come for me too. നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവർ എന്നെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. She identifies with everyone and accepts everyone, traditional or modern, or individuals who blend them both. Okay, traditional ആണെങ്കിലും മോഡേൺ ആണെങ്കിലും രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫാത്തിമ അസ്ഗർ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദ കാല ഓർ ആൻറ്റി ഹു വെയർസ് ദ ക്രോക്സ് വിത്ത് ഹർ കുർത്ത, or the Muslim teenager in contemporary attire. These are all ways in which people express their identity, and it serves as a compass that orients them within their community. The vivid imagery of aunties with dupattas transforming into the ocean and uncles surrounded by jasmine symbolizes a rich. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇമേജറി ഉണ്ട്. ഇമേജറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വളരെ റിച്ച് ആയിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആൻറ്റീസ് ദുപ്പട്ടാസ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൻറ്റീസ്, അങ്കിൾസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ the smell of jasmine. All this symbolizes the rich cultural traditions that bind the community together. In the final stanza, the speaker likens her people to constellations that guide them through darkness. ഇവരെല്ലാവരെയും കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ ഇവരെല്ലാം കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ, ദ സ്പീക്കർ ലൈക്കൻസ് her people to constellations that guide them through darkness. The reference to glass smashing the street, ലാസ്റ്റ് 2-3 കുറച്ച് അൺഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ റെഫറൻസസ് ടു 2-3 ഫ്രേസസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഗ്ലാസ് സ്മാഷിങ് ദ സ്ട്രീറ്റ്, ഗ്ലാസ് സ്ട്രീറ്റിൽ അടിച്ചു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം. നൈറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡാർക്ക്,
suggests societal turmoil or violence. അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ടെൻഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നാച്ചുറലി വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പം സോ മെനി തിങ്സ് ആർ മെൻ ടു ഹാപ്പൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദ റെഫറൻസ് ടു ഗ്ലാസ് സ്മാഷിംഗ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡാർക്ക് സജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റൽ ടർമോയിൽ ഓർ വയലൻസ്. Despite these challenges, the community's courage, that is endurance and shared history, brightens the speaker's path forward. Okay, so ഇതൊരു ഗ്ലൂമിൽ അവസാനിക്കുന്ന പോയം അല്ല. In spite of these challenges, the community's courage and shared history, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു കറേജ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഒരു ഷെയർഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, that brightens the speaker's path forward. Now, എന്താണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പോയം. 2-3 തീംസ് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതൊരു മേജർ തീം തന്നെയാണ്. ഫീലിംഗ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി അമംഗ് ദി ഡയസ്പോറ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇവർ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഒരു രാജ്യം വിട്ട് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻസ് വന്ന് യു എസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ ഇറ്റാലിയൻ ഡയസ്പോറ ഇൻ യു എസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ആൾക്കാർ വന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ സ്പാനിഷ് ഡയസ്പോറ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. Okay, so there are countries which have a lot of diaspora. Now, Western countries, because of its development and all, have attracted people from across the globe. From Europe, UK, Canada, Australia, New Zealand, United States of America. ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിലോട്ടാണ് കൂടുതലും മൈഗ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രീസിലെല്ലാം പലപ്പോഴും ഒത്തിരി ഡയസ്പോറ ഉണ്ടാവും. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡയസ്പോറ അവിടെ ഒത്തിരി കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പീപ്പിൾ ഹു ലെഫ്റ്റ് വൺ കൺട്രി ആൻഡ് ദേ ഗോ ടു അനദർ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, ദെൻ UK, ദെൻ അമേരിക്ക, ന്യൂസിലൻഡ്, അവിടെയൊക്കെ ഡയസ്പോറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒത്തിരി ഭയങ്കര ശക്തമായിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ, അത് അവരെയാണ് ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി എമംഗ് ദ ഡയസ്പോറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാൻഡ്. Okay, then celebration of cultural heritage. സെക്കൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ്. കൾച്ചറിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്, ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ആൾക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്, ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റിസിലിയൻസ് ആൻഡ് സർവൈവൽ. ഓക്കെ, ഷീ ഹെർസെൽഫ് വാസ് only I think 5 years old or so when her parents passed away, but she survived. So she looks at all these brown people who have come to United States of America. They won't be easily accepted, and they somehow managed to live there. So it's definitely a survival of, the poem is a survival of resilience and testimony of resilience and survival. Then unity in diversity. പല ആൾക്കാരെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്. എന്നാൽ ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഇമേജറി ഉണ്ട്. ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്. ദ ഓൾഡ് വുമൻ സാരി ഡിസോൾവിങ് ടു വിൻഡ് എന്നൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമേജറി. ദെൻ ഹെയർ എ ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ഡാൻഡലൈൻ സീഡ്സ് എന്ന്. മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈക്ക് യു ആർ എ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് എ റോസ് എന്നല്ല, പക്ഷേ യു ആർ എ റോസ്, നിങ്ങൾ റോസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ. ഒരു സാധനം വേറൊരെണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫർ. സിമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ലൈക്ക് എ റോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. യു ആർ എ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫർ. സോ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ. കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കില്ലേ, കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, അത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. മൈ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇമേജറി. ഓൾറൈറ്റ്, പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇമേജറി. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മെറ്റഫർ, റെപ്പിറ്റേഷൻ, മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സിംബലിസം. സിംബൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ലൈക്ക് ബിന്ദി, സാരി, ദുപ്പട്ട, അതെല്ലാം സിംബൽസ് ഫോർ ട്രഡീഷനാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ബിന്ദി, സാരി, ദുപ്പട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ട്രഡീഷൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയം. സോ പോയം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കണം, കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, കുറേ ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ പോയം വൺസ് അഗൈൻ. Then just quickly listen to it.
ദീസ് ആർ മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ദം ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. കണ്ടോ, ഈ ഒന്ന് ദ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കിടക്കുവാണ്. ദീസ് ആർ മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ദം ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കാണുന്നത്. ഷാഡോ ത്രൂ എനി വൈൽഡ്, ഓൾ വൈൽഡ്, മൈ പീപ്പിൾ, റെപ്പിറ്റേഷൻ. എ ഡാൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. അതൊരു ഐറണിയാണ്. ഐറണി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത്. ഡാൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡാൻസ് എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ കാണുകയാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഡാൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. ഓൾറൈറ്റ്. The old woman's sari dissolving to wind. The old woman's sari dissolving to wind. Imagery. Bindi, a new moon on her forehead. Alright. Bindi. അത് സിംബലിസം ആണ്. ഇതൊക്കെ സിംബൽസ് ആണ് ഫോർ കൾച്ചർ. കൾച്ചർ കാണിക്കുന്ന സിംബൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ. I claim her my kith and sew the stars of her to my breast. The toddler dangling from stroller, hair a fountain of dandelion seed. At the bakery I claim them too. ആ കുട്ടി, ആ ടോഡ്ലറിനെ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്. The Sikh uncle at the airport who apologizes for the pat down. The Muslim man who abandons his car at the traffic light, drops to his knees at the call of the azan. And the Muslim man who sips good whiskey at the start of Maghrib. The lone Khala at the park pairing her kurta with Crocs. My people, my people, my people, my people എന്ന് പറയുന്നത് repetition. Okay? Repetition. I can't be lost. When I see you, I can't be lost. ഇത്രയും പേരെ കാണുമ്പോൾ she feels that she cannot be lost. അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. When I see you, my compass is brown and gold and blood. My compass, a Muslim teenager, snapback and high tops grazing the subway platform. Mashallah, I claim them all. ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാണെന്ന് പറയാം. My country is made in my people's image. If they come for you, they come for me too. In the dead of winter, a flock of aunties step out on the sand, their dupattas turn to ocean. A colony of uncles grind their palms and 1,000 jasmines bell the air. My people, I follow you like constellations. We hear the glass smashing the street and the nights opening their dark. Our names, their country's wood for the fire. My people, my people. The long years we have survived, the long years yet to come. I see you map my sky, the light your lantern long ahead, and I follow. Okay. So ഇത് 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, പിന്നെ നോട്ട് വായിക്കുക. ദിസ് വാസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ക്ലാസ്, ബട്ട് ഓൾ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്കസ് ഇൻ ക്ലാസ് ഓൾസോ ഐ പുട്ട് വീഡിയോസ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ. ഒരു വലിയ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. Therefore, for revision sake, I am putting all this. So listen to this multiple times and please ask me any doubts. Okay. Thank you.